Gatho muno muroreri wa Nice TV ndira kunyita ugeni mohoro-ini maitu hwaini wa umuthi ni mwihoko wakwa ati ni watinda thayo umuthi ari wetatu wa tariki 9 mweri wa gatatu mwaka wa 2022 riu ni ndoka ngumenyithia maria twatinda tugikumathira guku bururi-ini hamwe na nja wa bururi no mbere ndaya twambe twamukire matemo nie njitagwo Njoki wa Kahuthu mutauri na njira ya ciiko ni Ngigi wa Gitau. Na tukithie kuri ripoti itu ya mbere ni ati president wa Zimbabwe wa bururi wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa umuthi ni akinyire bururi-ini icera-ini riake ria thikũ ithatu na kuria anyitirwo ugeni ni President Uhuru Kenyatta hamwe na First Lady Margaret Kenyatta. President Uhuru augite ati uiguano wa mabururi maya meri uhuritwo njeki ni miario yao na niguo gutigirira raia a Kenya na a Zimbabwe ni marutithania wira hamwe na gucera gutare iremithia nyingi cia kiwatho. Mwandiki witu wa mohoro Gitonga wa Wambui ni uratuhingurira mohoro maitu hwaini wa umuthi na riboti iyo. Miaraho nirio President Uhuru Kenyatta anyitire ugeni President wa bururi wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa thingira-ini wa iregi guku Nairobi igongona-ini riria rikugemetio ni mbiraru cia gibururi na kuria Mnangagwa amukirirwo na gitio kia micinga 21 icera-ini riake ria thikũ ithatu bururi-ini. Akiariria andikia mohoro President Uhuru Kenyatta ugite ati miario gatagati ga Kenya na Zimbabwe ni coketie weru ndugu ya mabururi maya meri na makiria ma mothe ikahe hinya uiguano wa wonjoria gatagati ka mabururi maya undu uria ukuhotithia raia a Kenya na a Zimbabwe guceranira hamwe na kuruta biashara hatari iremithia nyingi. I can say to our brothers and sisters that our discussions have not only renewed our friendship and brotherly ties, but more importantly, they have reinvigorated our bilateral relationship. Your Excellency, the friendship between our two countries and peoples goes back to the days before independence, with many people from the Shona community who are now recognized and regularized as Kenyan citizens, settled in our country in 1960. Oroho President niongereire ati Kenya niguthie na mbere na kunyitirira Zimbabwe iguru wa mikana iria ikireirwo ni mabururi ma ruraya na iria irituhetie miturire ya raia a Zimbabwe guku akiuria urumwe wa bururi kuruta mikana iyo. So ladies and gentlemen, today we have held fruitful deliberations touching on a number of bilateral and regional matters of mutual interests. We have agreed to review the issues on our bilateral air service agreement in order to allow our people to travel between our two countries more freely. After a break of more than 20 years, the third session of the Joint Permanent Commission for Cooperation has also been convened here in Nairobi, and a number of actions that are key to the envisioned consolidation of our political, socio-cultural cooperation have been agreed upon. Mwena wake President wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ni acokeirie President Uhuru Kenyatta hamwe na thirikari yake ngatho na kuga ati uiguithanio uyu wina kiguni muno makiria kuri raia a Zimbabwe. Our relations are going in the right direction. It is through the implementation of our MOUs, which have been articulated by my brother, that our economies will be transformed for higher standards of living for our people. His Excellency President Kenyatta and I discussed the ways to take full advantage
of the regional and the continental trading blocs to which our countries are members. This, in our view, will go a long way towards increasing the volume of bilateral trade for the realization of inclusive and sustainable economic growth, as well as the African Union's Agenda 2063, aimed at building the Africa we all want. For Zimbabwe, in the call for the unconditional removal of unilateral sanctions that were imposed on Zimbabwe by some Western countries. Finally, Zimbabwe is committed to continue close consultations in our efforts to strengthen and continue to broaden and consolidate the bilateral relations and cooperation between Harare and Nairobi. I thank you, my brother. Mnangagwa aratanywo guthie na mbere na icera riake ria thikũ 3 bũrũri-inĩ gũkũ agĩcemania na honge ngũrani cia thirikari. Handũ-inĩ ha Nice TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui. Ngatho muno Gĩtonga wa Wambui ni undu wa riboti iyo kugina kuone ati mutongoria wa kiama kia DAP uria nowe ni minister wa ugiteri Eugene Wamalwa ni oretie munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kweheria wira-ini ta munini wa president ni undu wa miario iria akoretwo akiaria icera-ini riake bururi wa Amerika na bururi wa Ngeretha. Akiaria Wamaro augite ati Ruto ndareka wega kwaria miario teo itagiriire ikoni thirikari iria arutagira wira nginyagia ikamurihira icera ta riu. Ino niyo miario ya Eugene Wamalwa. Mimi nataka niambie William Ruto, tafadhali, you should do the honorable thing. Hata wale wazungu unawaongelesha ukiona wanacheka, don't think they are laughing with you, they are laughing at you. Wewe hauwezi kuwa a deputy president, the second in command, uko in a foreign land abusing your own government. And it's the same government you're still serving. The same government imekulipia hata tiketi ya wewe kwenda huko US na kwenda UK. Na hata padiem wewe ni serikali ya Uhuru bado inakulipia kule Europe. Wewe Ruto kule uliko sasa in the UK, you should emulate Boris Johnson, the Prime Minister wa UK. When he differed with Prime Minister Theresa May on Brexit, he exited government. Haugo niguo uteti wa bururi uragithi na mbere. Kwi riboti ingi ni ati ngwataniro ya Azimio la Umoja egutwarite kambeni yacio kaunti-ini ya Wajir na noyo itongoragio ni mutongoria wa kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga. Raila augite ati nioe mathina ma gitaro giki na ni aingira thingira-ini wa iregi mweri wa kanana ni agatigirira ni methera kihonia mugaru na thirikari icio ingi iria igitiganire gitaro giki kuona gutire na uthii wa na mbere ukiringithania na icigo ingi guku bururi-ini. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga no athiete na mbere na kampeni cia kirugongo rwa bururi na kuria umuthi akwambite kambi kaunti-ini ya Wajir hamwe na atongoria aria mamunyitaga mbaru. Tumeleta ujumbe Wajir kuambia watu Wajir ya kwamba harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Tunataka kueleza ukombozi wa tatu. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ya mwisho ni ya uchumi, kubadilisha maisha ya watu wetu wa Mayodi. Mko tayari? Mko tayari? Ugite ati nioe mathina ma kaunti no maria ni hamwe na wagi wa mai, thitima, wagi wa iganda na ugiteri mwega, mathina maria augite thirikari yake ina kihonia kiamo. Hapa Wajir tunajua shida ya Wajir, tunajua juu mambo ya maji,
mambo ya stima, mambo ya barabara, sawa, mambo ya nyumba, mambo ya kazi kwa vijana, alafu mambo ya viwanda. Raila aratanywo gutwara kampeni ciake kaunti-ini ya Kisumu na thutha ucio ngwataniro ya Azimio itabanie mucemanio wa ambunge kiharo-ini gia Kasarani kwanirira no ugakorwo ari murirukia wa federal ngwataniro-ini ino. Handũ-inĩ ha Nice TV njĩtagwo Gitonga wa boy. Nĩ ngatho Gitonga wa boy nĩ ũndũ wa riboti ĩyo tukuma kaunti-inĩ ya Wajir. Tuthie kuri arutwo milioni 1.2 ni marekirie guikarira kigeranio gia kirathi gia kanana umuthi guothe guku bururi-ini. Minister wa githomo Professor George Magoha akiaria umuthi augite ni thukuru ithatu tu irarenda kwagarara kwa watho na mitaratara iria ikoretwo kuo iria yagathikitwo ya kigeranio. Murugamiriri umwe kuma thukuru wa Albasa kaunti-ini mwena wa Marsabit aranyitekanire na mbica ya igeranio thimu-ini yake ya moko. Magoha augite kigeranio kiambiriirie kumakwo muthenya wa iyo o muthenya uria wa mbere riria kiambiriirie, na oho akauga ati kigeranio giki gigukorwo gikirekererio kana maumirira ma kigeranio giki gigukorwo gikirekererio kwa kahinda ga ciumia igiri ciukite. In terms of marking, the marking process has already started. We started marking 2 days ago, actually on the first day, and this is going to continue. And going by the progress, we shall spend similar time like we did last year. I'm not going to repeat myself. You can also use your brain to remember how many time, what is the period that we used last year. Which, if we delay, we shall get to that time. But don't be surprised if we complete a little bit earlier. Kuge na kuone ate kamite ya ithurano na mihaka guku bururi-ini IEBC ni amurite Majan Hussein Majan eta murugamiriri munene wa kamite ino. Muikariri gite wa IEBC Wafula Chebukati augite Majan niwe uraihitukire wega gatagati ka aria maranyoteire igiturwa giki. Majan arare munini wa murugamiriri munene na aratungataga ta munini wa murugamiriri munene kwa ihinda ria miaka 3 thutha wa uria wariho Ezra Chiloba kurugamio wera mweri wa 10 mwaka wa 2018. Na tukiuma kwe ndeto cia IEBC tuthie kwe atwarithia a nduthi kuria atwarithia a nduthi 16 aria maranyitekanire magithinia na kuruta dereba umwe wa muiritu guo barabara-ini ya Professor Wangari Maathai guku Nairobi ni makinyirio igoti-ini ria Milimani umuthi. Ekwirwaya meguikara njera thuku ingi imwe kamwira igoti riheanite mwerekera wario. Mwana wa thitango uritie igoti rimagiriririe gwa kahinda ga thuku 20 ciukite. Na tukiuma kutoa ripoti leo ni ati Minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i egikaro na arugamiriri a atwarithia a bodaboda ni athanite wandikithia mweru utemi-ini ria kweheria aria mena mitugo itari miega sekta-ini iyo. Mutaratara uyu wirigirirwo kwambiriria tariki 21 mweri uyu na uria uguthii na mbere thuku 60 ciukite guothe bururi-ini. Matiang'i auma hamwe na Minister wa ukui James Macharia wa ukinyaniria Joe Mucheru na mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri Karaja Kifisho. From 21st of this month, this good man is going to post 52 registration centers across the country. In every one of our 52 Huduma centers in the country, we'll begin the process of registering boda riders.
You go there and be registered. You will fill a form, you'll be registered, and after you have been registered, you'll be given a smart rider's license. Na tumekubaliana njao, wakifika kwa hiyo ofisi, hakuna mtu anauliza pesa, hakuna maneno ya chai, na hakuna maneno ya kitu ingine, soda na ujinga kama huu. Wawe registered. So that now we have a license, you have a smart rider's license. Unatembea nayo. Sababu kama uko mtu uko genuine, uko na mambo yako yote, kitambulisho yako, pini yako, certificate of good conduct, wewe ni mtu genuine. Sababu ile mkora atapata smart license, hawa anajulikana maana namna gani? Time we started around 2020, I think you were about 1.7 million riders. Now you are over 2.4 million riders. So this sector is growing. But if you allow these bad elements, it is going to mess up a sector that can transform this country in a very, very big way. Everywhere in the country, we have borders. But we must make sure that we do these things, taking care of, our people. You have over 22 million rides a day. Those are all the people you are interacting with. So you cannot go then offend those customers. Those are your... Na nĩ mwĩhoko witũ atĩ atwarithia a nduthi kũnyitanĩra na thirikari nĩmakorwo makinyitanĩra na thirikari nĩguo motungata marĩa makiheanaga makorwo makĩgacĩra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thibitarĩ ya engineer nĩ yambĩrĩirie gwakwo oro hamwe na kwambatĩrio ikĩro nĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Tabarĩra ĩno ĩtanyĩtwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 550 kũringana na gavana wa Nyandarua Francis Kimemia. Ũndũ ũyũ nĩ ũkũhũthia thabarĩ nene iria aikari a Nyandarua mathiaga gwetha motungata ma ũrigitani. Mwandĩki witũ wa Mohoro Macharia wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩyo. Thibitarĩ wa engineer ũrĩa wĩkĩna ngobu kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu nĩ ũkwambatĩrio ikĩro kuma gĩkĩro kĩa level 4 nginyagia gĩkĩro kĩa level 5. Akiaria hĩndĩ ya ũrugũria wa waki ũyũ, gavana wa Nyandarua Francis Kimemia augĩte kwambatĩra gũikĩro gwa thibitarĩ ũyũ umanyĩte na ũnyitanĩri wa thirikari nene oro hamwe na thirikari ya kaunti, kũrĩa thirikari nene ĩtanyĩtwo kũheana mirioni 300 na ya kaunti mirioni 250 nĩguo gũtwarithia na mbere waki wa thibitarĩ ĩno. Gavana nikaweka milioni 250 naye Rais Uhuru Kenyatta tulikuwa pale Sagana na tukamuomba tuongezee pesa engineer hospital. Akaongeza milioni ngapi? 300. Sasa ndio mnasikia inakuja 650 milioni 650 na ugu damwera negoshoka we president ringi nimugutikira ugu andu aitu nyone ina moka mekora tuongere mbeca ingi guku na rais witu nigetha ndimwaririe netikire kuongera mbeca nigetha na ninyonge mbeca ta county government na jury MCA zitu twekira mbeca supplementary turathondeka riu wiki ino matike kuruta mbeca icio. Adhimisha saa hii ni milestone kubwa ya kuhakikisha engineer hospital imekuwa hospitali kubwa zaidi ambayo katika pande hii ya kaunti. Thibitarĩ ĩno rĩu nĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ ya kerĩ kũneneha thĩinĩ wa kaunti ĩno, kuona ĩrĩ na itanda 148. JM Kariuki ĩrĩa nĩyo thibitarĩ nene thĩinĩ wa kaunti ĩno ĩrĩ na itanda 500. Aikari arĩa marigicĩirie gũkũ magĩtanywo kũgunĩka na njĩra nene. Gũthira thira no na itanariganĩrwo Waziri Njoroge na timu ya gũkũ akinaikua muthondeke a special team twarie na neighbors guku amekora gutwenderia muda manyenderie muda tuongere muda wa engineer hospital. Nimutikira gwado itu ni mafikara mazuri ambao tumepata wakati huu kutoka kwa wao na pia muongozo mzuri ili eneo hili letu tumekuwa tukienda bari kwa sababu wagonjwa wetu hatukuwa na usaidizi wa kuwatosha, lakini sasa hatutakuwa tukienda Nakuru, hatutakuwa tukienda Kiambu, lakini tutakuwa tukihudumia watu wetu hapa. Waki wa thibitarĩ ĩno ũtanyĩtwo kũrĩka mweri wa 6 mwaka ũyũ. Kimemia akiuga kũrĩ na mũbango wa kwambatĩria ikĩro thibitarĩ ta Ndaragwa, Ngano, Mirangi-inĩ, Mũnunga, Njabi-inĩ oro hamwe na Mbabu nginyagia gĩkĩro kĩa level 4. Flagship projects itu na nĩ nyingĩ kinya taũni na engineer ndamwĩra na Njabi-inĩ na thibitarĩ ĩno kũrĩa Kalau na kũrĩa Mairo 4 na ndijo twariga na thibitarĩ ya Mairo 4 ĩtagwatĩa ndagĩtarĩ ĩrĩa Fari hospital na LC ne ya uthondeko na Ndagwa hospital. County itu yothe
yothe twenda kinya kuria muro ne njogu kuria iguru kuria gathara ire cio ciothe health center dispensary cio ciku ndenda gucithondeka ndukunindi guka guku engineer ukamanĩnjĩrwo na kũu ũgathondekwo no ũkire gũkũ ribara. Ngĩribotera ceceni ya Nice TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Macharia wa Mwangi. Nĩ ngatho mũno Macharia wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na ĩyo nĩ riboti njega mũno kũrĩ aikari a kaunti ya Nyandarua kuonania nĩ megũkorwo makĩheo motungata makĩria thibitarĩ-inĩ ũcio. Na rĩu mweroreri njĩtĩkĩria twambe tũhũmũke oro hanini tũngĩcokereria njoke na mohoro maiharo-inĩ, ũguo ndũgathiĩ haraya. Feel the joy of love and giving this Valentine as we give you a chance to offer your loved one Malindi Green Acres by Lesedi Developers. Let's all face it, we all love well-intentioned and valuable gifts, and that's why Lesedi Developers are offering you the only gift this season. My name is Sylvia Chalo. These plots are strategically located along Malindi Salagate Bypass, 30 minutes drive from Malindi CBD, and with close proximity to Malindi International Airport, Wiru Technical Training Institute, and Malindi Solar Power Plant. Malindi Green Acres consists of an 8-acre plot selling at a cash price offer of 100,000 Kenya shillings, or you can also pay in installments of up to 12 months by paying 10,000 Kenya shillings monthly. Hey Valentine usiachwe nyuma, get your loved one a piece of land at Lesedi Developers. This season, the only gift is land. For more information, feel free to call us on the number 0705 444 999 or 0714 666 333. Lesedi Developers, securing your future. Chief, chaperi baingine. Si mnanijua. Nilikuwa date na msupa na mabeste zake. Ghafla binvu, Mohoro fulani wakatuchafia meza na dishi ya bure. Nikauliza, mbona siangukiangi vitu za bwerere? Msupa kanisho, ukidai za bwerere, lazima udownload Betika app. Besti yake akadai, ukidownload na ucheze na Betika app, unapata free bets. Ngoja kwanza, free bet? Oya, kwani utambua mara ngapi? Kabisa! Ukibetika unapata more. History imeletwa kwako na Betika, the official sponsors of happiness. Gambling can be addictive. Play responsibly. Not for persons under 18 years of age. This advert is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board. License number BK281. Betika, jukwaa la mabingwa. Na rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya iharo-inĩ kũrĩa nditimũrano cia gĩkombe gĩa cricket kĩa thĩ no cirathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa New Zealand, na kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ timu ya bũrũri wa West Indies ĩkorirwo ĩkĩhuranĩria rũkũngũ na timu ya bũrũri wa Ngeretha kĩharo-inĩ kĩa University ya Oval. Prince the Coaches nĩwe wĩna riboti ĩyo. Mbĩtĩka cia cricket cia airĩtu cia gĩkombe gĩa thĩ ng'ima no cirathiĩ na mbere na iria cirathakĩrwo bũrũri-inĩ wa New Zealand. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ timu ya bũrũri wa West Indies nĩ ĩcemanirie mũthenya wa ũmũthĩ na timu ya bũrũri wa Ngeretha. Timu ya West Indies nĩyo ĩkorirwo ĩkĩhiũkia ũhotani wa pointi 225, nayo timu ya bũrũri wa Ngeretha yakorwo ĩgĩtetera na pointi 218. Mbĩtĩka iria ithakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa University Oval. Mũthenya wa rũciũ timu ya bũrũri wa New Zealand nĩ ĩkang'ethanĩra na timu ya bũrũri wa India kĩharo-inĩ kĩa Sedon Park. Ngĩribotera Nice TV, njĩtagwo Susan wa Muthuri.
nĩ ngatho mũno Susan wa Muthuri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu mũrori wa Nice TV, hau nĩho nginyia mũthia wa mohoro maitũ ma thaa ĩmwe, no kamũira nyumĩrĩte njĩtĩkĩria nyambe thome ndũmĩrĩri ĩmwe kana igĩrĩ kũringana na ũrĩa we wakorwo ũgĩtwathĩkĩra gũkũ mwena wa Facebook. Ngona Makere Mashimba arauga iTunes kuma mwena wa Gilgil nĩ ngatho. Ngona presenter OG akauga mĩtambo-inĩ kuma Gilgil nĩ ngatho mũno. Joy Watĩrĩ arauga mĩtambo-inĩ kuma Ruiru Prisons. Gacoka ngamwona oro rĩngĩ. Ngona Vincent Mwaniki Kariuki arauga nĩ aratwĩrorera. Munyaka Ngure arauga nĩ aratwĩrorera. Gacoka ngona Mary Size arauga locked in nĩ ngatho mũno Mary Size. Jose wa Muthoni Macharia wa Mwangi, John GW G wa Bagaria, Caroline Wanjogu nĩ ndakuona nĩ ũratwĩrorera. Damaris Mũrĩithi nĩ ũranjĩra ũratwĩrorera kuma K South. Damaris maybe nĩ ũngĩatwĩra K South nĩ mwena ũrĩkũ. Na rĩu mwĩroreri njĩtĩkĩria thome ndũmĩrĩri icio ingĩ ndarũga mwena ũrĩa ũngĩ, nĩ amu nĩ ndarĩkia mohoro ma thaa ĩmwe ndĩrarũga mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩa andĩki aitũ a mohoro mecemba nĩgetha tũkorwo na tabarĩra ya uge waku. Niĩ njĩtagwo Njoki wa Kahũthũ, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Ngigĩ wa Gĩtaũ. Nĩ ngatho. Wagekeno.